সো আজকে আমরা যে চ্যাপ্টারটা শুরু করব সেটা হলো কন্ট্রোল অ্যান্ড কোঅর্ডিনেশন। কন্ট্রোল অ্যান্ড কোঅর্ডিনেশন মানে যেটা হচ্ছে নার্ভাস সিস্টেমের পার্ট। নার্ভাস সিস্টেম কি, নার্ভ কি, হোয়াট ইজ নার্ভ? নার্ভ হচ্ছে এমন একটা কানেকশন ইন দ্য বডি যেটা কি করে না, যেটা ইম্পালস অর মেসেজ একটা প্লেস থেকে আরেকটা প্লেসে নিয়ে যেতে হেল্প করে। নার্ভ একটা মেসেজকে একটা প্লেস থেকে আরেকটা প্লেসে নিয়ে যাওয়ার কাজটা যে করে সে হলো নার্ভ। তো নার্ভ নার্ভ ফাইবার ফর্মেশনের মাধ্যমে যে মেন আমাদের সেন্সরি অর্গান মানে ব্রেন তার সঙ্গে কানেকশন থাকে, এবং কি হয় না ব্রেনের সঙ্গে কানেকশন থাকে দুটো মেন পার্টের বডি। সেটা হলো ওয়ান ইজ রিসেপ্টরস and the two is effectors. নার্ভাস সিস্টেম পুরো ব্যাপারটা নার্ভ ইম্পালস অ্যাকশন রিঅ্যাকশনের উপরে বেস করে নির্ভর করছে। তো অ্যাকশন রিঅ্যাকশন কি, আমি এমন একটা জিনিস দেখলাম, দ্যাট ইজ অ্যাকশন। সেটা সেই অ্যাকশনটা সেই ইম্পালসটা কে কে রিসিভ করছে না, রিসেপ্টরসরা রিসিভ করছে। রিসেপ্টরস বলতে আমাদের কোন অর্গানগুলো পড়ে, হাত পা, যেগুলো আমাদের পেরিফেরাল অর্গানস, যেগুলোর সঙ্গে আমাদের এনভায়রনমেন্টের কানেকশন আছে, সেগুলোকে বলা হয় পেরিফেরাল রিসেপ্টরস। তো পেরিফেরাল রিসেপ্টর গুলো কি করছে, পেরিফেরাল রিসেপ্টর অর্গান গুলো কি কালেক্ট করছে না মেসেজটাকে কালেক্ট করছে। পেরিফেরাল রিসেপ্টর অর্গানস এর সঙ্গে কানেক্টেড থাকে নিউরনস। নিউরন কি, নিউরন হচ্ছে নার্ভ সেল। সেল কি, স্ট্রাকচারাল এন্ড ফাংশনাল ইউনিট অফ লাইফ, অর্থাৎ নিউরন কি, স্ট্রাকচারাল এন্ড ফাংশনাল ইউনিট অফ নার্ভাস সিস্টেম ইজ নিউরন। সো নিউরনরা কি করে, নিউরনরা এই যে নিউরনের স্ট্রাকচার, একটার সঙ্গে আরেকটা নিউরন কানেকশন করে। নিউরনের এই পার্টটাকে বলা হয় ডেনড্রন and this part is called axon. একটা নিউরনের অ্যাক্সনের সঙ্গে জেনারেলি আরেকটা নিউরনের ডেনড্রন পরস্পর জুড়ে তৈরি করে হচ্ছে নার্ভ ফাইবার, যেটা কার সঙ্গে কানেক্টেড থাকে, ওই রিসেপ্টর অর্গানসের সঙ্গে। রিসেপ্টর অর্গান থেকে যে ধরনের নিউরন মেসেজ ব্রেন অবধি নিয়ে যায়, বিকজ ব্রেন ইজ লাইক দ্য ডিকোডিং অর্গান। The message what we are getting from the environment is encoded and the message is decoded in the brain, and the message is getting to the brain through the help of the receptors and the help of the neurons, and this type of neurons are called sensory neurons. The neurons which receives message from receptors and is transferring the message to the decoding organ or to the brain is called sensory organ. অর্থাৎ যারা মেসেজটা পেরিফেরাল অর্গান থেকে ব্রেন অবধি নিয়ে যাচ্ছে সেই ধরনের নিউরনকে বলা হয় সেন্সরি নিউরন। এইবার ব্রেনে গেল মেসেজটা, ব্রেনে গিয়ে মেসেজটা ডিকোড হলো, তারপরে সেই মেসেজটা ব্রেন থেকে আবার কোথায় আসবে না, এভরি অ্যাকশন হ্যাজ ইটস ইকুয়াল এন্ড অপোজিট রিঅ্যাকশন। সো যে মেসেজটা ব্রেন পেলো সেই মেসেজটা কি হবে না, সেই মেসেজটা ব্রেন ডিকোড করার পর তার এগেইনস্টে যে রিঅ্যাকশনটা করা দরকার সেই রিঅ্যাকশনটা ব্রেন পাঠিয়ে দেবে কাকে না, ইফেক্টর অর্গানকে। সাপোজ আমি যদি তোমার চোখে আলো মারি তাহলে কি হবে, তুমি চোখের পাতাটা বন্ধ করবে। Receptor organ is your eyelid. Your eyelid is getting the action of the light impulse, and your light and the sensory neurons in your eyelids are connecting with the brain, and they are transferring the message of the light impulse, and in response the brain is sending the reaction of closing your eyelid, and in this case the eyelid is also the effector organ. মানে আইলিড এই ক্ষেত্রে রিসেপ্টর অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইফেক্টর। আবার তুমি যদি হাত দিয়ে চোখের পাতাটা বন্ধ করতে চাও, দেন ইওর হ্যান্ড ইজ দ্য ইফেক্টর অর্গান। সো ব্রেন থেকে মেসেজটা ডিকোড হওয়ার পর যে রিঅ্যাকশনটা ওই অ্যাকশনের বিরুদ্ধে বডি করতে চায় সেই মেসেজটা যে ধরনের নিউরনের মাধ্যমে ইফেক্টর অর্গানসে আসে সেই ধরনের নিউরনসকে বলা হয় মোটর নিউরনস। So there are mainly two types of neurons. One is sensory neuron, those who are getting the message from receptor organs and sending it to the brain or sending it to the decoding organ, those are called sensory neurons. And those who are getting the
message from decoding organ and transferring it to the effector organ are called motor neurons. আরেক ধরনের নিউরন হয়, there is another type of neuron who generally performs both these types of actions, who generally performs both the actions of sensory as well as the motor neurons. They are called mixed neurons. Okay, so there are three types of neuron: sensory neurons, motor neurons and mixed neurons. So আমরা কি দেখলাম, নিউরন কি দেখলাম, নিউরনের কি কি বেসিক পার্টস দেখলাম, নিউরন কত টাইপসের হয় দেখলাম, তো ব্রেনে কি করে মেসেজটা যায় সেটাও বুঝলাম। দিস ইজ দ্য পাথওয়ে, রিসেপ্টর ইজ গেটিং দ্য মেসেজ, দেন sensory neuron is transferring the message to the brain, and then the brain is decoding the message. After that, the decoding message is transferring to the effector organ with the help of motor neuron. This is the basic pathway of nerve impulse transmission. Okay, so আমরা কি কি জানলাম, নিউরন কি জানলাম, কি করে নার্ভ ইম্পালস ট্রান্সমিশন হয় তার বেসিক আইডিয়াটা, একদম প্রিলিমিনারি গ্রাসরুট লেভেলের আইডিয়াটা আমরা পেলাম। ঠিক আছে, এইবার আমরা যেটা আলোচনা করব, ডাইরেক্ট ব্রেনের অ্যানাটমি আলোচনা করব। তারপরে আমরা যাব হচ্ছে কোথায় না, নিউরনের অ্যানাটমি দেখব, তারপরে কি দেখব না নার্ভ ইম্পালস দেখব। সো সবার প্রথমে আমরা যেটা করব, ব্রেনের অ্যানাটমির উপরে ফোকাস করব। আমাদের বডির ব্রেন হচ্ছে সবথেকে ডেভেলপড এবং সবথেকে কমপ্লেক্স অর্গান যদি হয়, দ্যাট ইজ ব্রেন। ব্রেনের মধ্যে সবথেকে বেশি নার্ভ কানেকশন দেখা যায় এবং তার কমপ্লেক্সিটি লেভেল ইজ মাচ মোর হায়ার দেন উই ক্যান থিঙ্ক। ওকে, সো ব্রেনকে মেনলি যে তিনটে ভাগে ভাগ করা হয়, দ্যাট ইজ ফোর ব্রেন, মিড ব্রেন অ্যান্ড হাইন্ড ব্রেন। সাপোজ দিস ইজ আওয়ার ব্রেন, এইটা হচ্ছে একটা সাইড ভিউ দেখছি, আমরা যদি এইভাবে দাঁড়াই, দিস ইজ ফ্রন্ট ভিউ। ঠিক আছে, সো ব্রেনের স্ট্রাকচারটা লাইক দিস, এই যে এরকম। ব্রেনের দুটো হেমিস্ফিয়ার থাকে, দিস আর কল্ড সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ারস, যা ব্রেন ইজ জাস্ট লুকস লাইক দিস। ওকে, তো সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার, এই দুটো সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার মাঝখানে এই এরিয়াটা দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে জয়েন্ট থাকে। দিস এরিয়া ইজ কল্ড কর্পাস ক্যালোসাম। আমি যদি দুটো এরকম সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার, কি বললাম, ব্রেনের দুটো সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার থাকে, একটা লেফট সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার, একটা রাইট সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার। তো দুটো সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার, এইটা হচ্ছে জয়েনিং পয়েন্ট, এইটা হচ্ছে দুজনের জয়েনিং পয়েন্ট। এই দুটো পজিশন জোড়া থাকে, এইখানে যে রিজিয়নটা থাকে, this region is formed of connective tissues and this region is called corpus callosum. corpus callosum দিয়ে ব্রেনের দুটো সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার পরস্পরের সঙ্গে জোড়া থাকে। আর একটা কি, brain is generally a hollow structure, that's why we are calling it hemisphere. Okay, brain is hollow, ব্রেনের ভেতরে ফাঁকা, যার জন্য ওখানে কি আছে, only nerve endings, nerve fiber connection, আর কিছু নেই। ঠিক আছে, সো ব্রেনের যদি আমি অ্যানাটমিটা দেখি, now we are seeing the top view. We can differentiate it in 1, 2, 3 or 4 main parts. This is the top view, we are seeing from the top, and this is side view, and this is top view. So চারটে হেমিস্ফিয়ার দেখা যায়, মানে মেইনলি হচ্ছে দুটো হেমিস্ফিয়ার, দিস ইজ লেফট, দিস ইজ রাইট। বাট আমি যদি পুরো স্ট্রাকচারটা দেখি, তাহলে এরকম চারটে সেকশন দেখতে পাবো, চারটে সেকশন দেখা যায় মেইনলি। এই দুটো সেকশন হচ্ছে সেরিব্রামের, আর দুটো সেকশন হচ্ছে সেরিবেলামের। ব্রেনের মেইনলি চারটে সেকশন দেখা যায়, যে দুটো হচ্ছে সেরিব্রামের আর সেরিবেলামের। ব্রেনের মধ্যে মোস্ট ডেভেলপড পার্ট ইজ সেরিব্রাম।
সেরিব্রাম সবথেকে বেশি ডেভেলপ করেছে, তারপরে এই ব্রেনের যে পার্টটা নেক্সট মোস্ট ডেভেলপ দ্যাট ইজ সেরিবেলাম। ওকে, সবথেকে বেশি ডেভেলপ হয়েছে সেরিব্রাম, তারপরেই হচ্ছে সেরিবেলাম। তো সেরিব্রামের স্ট্রাকচারটা সবথেকে বড়, তারপরেই যে স্ট্রাকচারটা ভিজিবল হয় উপর থেকে, বিকজ বাকি যা স্ট্রাকচার আছে না ব্রেনের সব এইখানে আছে। সো দ্যাট ইজ, আমি যদি টপ ভিউ দেখি আমি নিচের স্ট্রাকচারগুলো দেখতে পাবো না, আই ক্যান অনলি সি দা আপার ভিউ। আর আপার ভিউতে কি আছে, টপ ভিউতে কি আছে, অনলি সেরিব্রাম এন্ড ইটস বিহাইন্ড অনলি দা সেরিবেলাম। দ্যাটস ওয়াই দিস টু আর অনলি ভিজিবল ফ্রম দ্য টপ ভিউ। সো এই চারটে সেকশন দেখা যায়, তার মধ্যে দুটো হচ্ছে সেরিব্রামের, দুটো হচ্ছে সেরিবেলামের। Both the sections are connected with each other. Both the sections are connected with each other. With the first two sections are connected with each other through foramen. Foramen means hole. Foramen of Monro. Foramen of Monro. Both the sections are connected with each other through foramen of Monro. The first two sections, and these two sections are connected with the third and fourth chamber through a tube-like structure. These two chambers are connected with 3 and 4 through a tube-like structure. This is the top view of the brain. Okay, now we are going to discuss the anatomy of the brain with the side view. সো আমি কি বললাম, ব্রেনকে মেইনলি তিনটে সেকশনে ভাগ করা হয়। একটা হচ্ছে ফোর ব্রেন, একটা হচ্ছে মিড ব্রেন, আর একটা হচ্ছে হাইন্ড ব্রেন। ফোর ব্রেনের মধ্যে সবথেকে ডেভেলপড যে পার্টটা ব্রেনের, দ্যাট ইজ সেরিব্রাম। ফোর ব্রেনের মধ্যে মোস্ট ওয়েল ডেভেলপড পার্ট ইজ সেরিব্রাম। ব্রেনের মধ্যে সবথেকে যদি কোনো বেশি পার্টের ডেভেলপ হয়ে থাকে দ্যাট ইজ সেরিব্রাম। ওকে, এন্ড দিস হোল এরিয়া, দিস হোল রেড এরিয়া ইজ সেরিব্রাম. This whole red area is cerebrum. Sorry for the inconvenience. So this whole red area is cerebrum. Okay, so এবার আমরা যেটা দেখব, তো সেরিব্রামের কি কি পার্ট আছে। Cerebrum can be divided in some segments. Those segments are, first, frontal lobe. Second is parietal lobe. Third is occipital lobe. And the fourth one is temporal lobe. The first section is known as frontal lobe. This section is known as temporal lobe. This section is known as occipital lobe, and the section beneath is known as, like, one, section 2, one, 2, 3 and 4. These are the four sections: frontal lobe, parietal lobe, occipital lobe and temporal lobe. Forebrain is mainly, cerebrum is divided into these four segments: frontal lobe, parietal lobe, occipital lobe and temporal lobe. Okay, and what I say, যে forebrain হচ্ছে সবথেকে বেশি ডেভেলপ, তার মধ্যে cerebrum is 75%. পুরো ব্রেনের 75% জুড়ে আছে হচ্ছে সেরিব্রাম। সেরিব্রামের মেইন কাজ হচ্ছে, সেরিব্রাম ইজ দ্য ইমোশন সেন্টার।
All the main functions of the body are controlled by cerebrum. All the main functions like coordination, like sensing pressure, sensing pain, sensing temperature, everything, emotions, everything is controlled. Everything like hearing, smelling, seeing, everything, viewing, everything is connected to forebrain, or we specifically can say cerebrum. So cerebrum is the main center or main emotional center of the brain, which is divided into four parts: frontal lobe, parietal lobe, occipital lobe and temporal lobe. Okay, so these are the four parts of cerebrum. Then diencephalon. Diencephalon পুরো কোথায় থাকে? Just beneath the forebrain. Just beneath the forebrain, the structure is known as diencephalon. This structure, this whole structure is known as